прозвучали эти слова от женщины. Кстати, среди членов исполкома одни лишь представители мужеского пола. تقريبا الساعة 5. دخلنا يلا يلا يلا. We are just moments away from the big decision in Zurich, Switzerland, where football's ruling body will announce who will host the 2022 FIFA World Cup. Across the Middle East, business has come to a standstill as hundreds of millions of football-mad fans wait to hear if Qatar will be awarded the right to host the FIFA World Cup. What will it mean to the region if the world's greatest sporting event comes to the Middle East for the very first time? It happened in South Africa, football uniting the people of the world in a way that only sport can. Will it happen again here in the Middle East? اتمنى انه قطر تستضيف كاس العالم في عام 2022. فكمان حتى انه في فرصة انه كمان لأدي لاصغر حتى. طبعا ده حلم اتمنى انه يتحقق، يا ريت يتحقق. It is a challenge. It's always a challenge to host a World Cup, but I think that we're definitely up to that challenge. قطر قادرة على أن تصنع ذلك. تشوف الناس بتعرف الناس على تطور هذه المنطقة. هنا فخر لنا وشرف لنا وهو أيضا مسؤولية كبيرة نحن قدها إن شاء الله. نوجه لهم كلمة إنه we deserve a chance. Please give it a chance. שנגיד עכשיו נבחרת ישראל תעלה למונדיאל וגם נבחרות ערביות יעלו למונדיאל, שהם ישחקו אחד נגד השני, ובשביל שיבואו ישראלים לעודד את הנבחרת ויבואו גם ערבים וגם יבואו ויכירו אחד את השני. بالفعل لأنه اللي شفناه بجنوب أفريقيا شفنا التجانس بين كل طبقات الشعب عندهم. استطعنا نغير الصورة تماما عن الشرق الأوسط وعن المنطقة العربية وطبعا وقطر والمنطقة الخليج بشكل عام. أنا بعتقد بأن الرياضة أصبحت مقوم أساسي في صناعة تاريخ الشعوب. كرة القدم مش مكانها في قلب، مكانها في قلب كل الناس. Football brings different people together. It doesn't belong to a person, doesn't belong to a group of people. It's everyone's game. That an entire region has been waiting for. Live from Zurich, and we're just hearing that the decision is in. The 2022 FIFA World Cup will be held in